ta yadda manyan wayoyi suka shiga a hannun jama'a suka kasance abokanan rayuwarsu, haka data ta shigo a tsakani domin ta zama kamar gishiri da zai ƙara ma wannan rayuwar jin daɗi. Sabida haka a baya na yi bidiyo akan yadda za ka ƙirƙiri application na sayar da data kuma ka samu jarin da za ka riƙa sayar da data ba tare da ka saka kuɗinka ba. So wannan application da muka yi amfani da shi na Appzoament, na lura da cewa a yanzu sun sake yin updating na user interface na application ɗin, wanda idan mutum ya download na application ɗin a yanzu ba zai fahimci step by step zai amfani da shi ba idan ya yi amfani da wancan bidiyo na baya. Saboda haka yanzu zan yi quick example akan sabon updates da suka yi na yadda za ka yi amfani da application ɗin domin ƙirƙirar data da wasu ƙarin features da aka ƙara a cikin application ɗin wanda za su taimaka maka wurin samun application na data mai inganci. Ba tare da ɓata lokaci ba dai mu je a cikin bidiyon, kama haka kada ku manta da subscribing, liking da kuma sharing na wannan bidiyon. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Alright, idan wannan shine farkon kallon ka na application na Appzoament, so kawai idan ka danna link da ke description zai ɗauke ka ta inda za ka yi downloading. Idan kuma wannan shine bidiyo na biyu da kake kallo akan sa, so ka je ka danna akan application naka, za ka ga alamun cewa akwai buƙatar kai updating na wannan application. Da haka idan ka danna akan update zai ɗauke ka zuwa Play Store ta inda za ka yi updating na wannan application ɗin kamar da kuke gani a cikin wannan bidiyon. Saboda kai sai ka danna akan update. Idan kuma already sabo ne za ka yi installing na wannan application ɗin. So bayan ka yi updating ka kammala, kai tsaye idan ka buɗe application ɗin zai baka fuska kamar haka. Daga nan sai ka danna akan get started, zai ɗauke ka zuwa ainihin home page kamar haka, ta inda za ka ga cewa application ɗin an canza launinsa, wato primary color na application ɗin an canza shi daga wancan color na grey ɗin zuwa wannan color. Tsari na application ɗin kamar da kuka sani yana nan bai canza ba, sai da wasu ƙarin features ɗin da aka kawo a cikin application ɗin wanda za su taimaka muku sosai da sosai. Saboda haka idan muka yi a ƙasa za ku ga cewa an canza irin tsarin yadda za ka yi create VTU app, za ku ga an canza tsarin zuwa wani layout wanda da za ka zo ka danna akan explore more za ka ga cewa an kawo wasu tsarurruka a ciki waɗanda za ka zaɓa, kamar a yi offloading a Play Store, wanda already dama akwai wannan feature ɗin amma an kawo shi ta inda za ka yi saurin finding ɗin shi a cikin wannan application ɗin da kuma sauran abubuwa daban, kamar irin creating na modify account, za a iya yi maka creating na modify account, za a iya maka graphic design, duka ta nan za ka iya collaboration a maka irin wannan ayyuka duka dai a cikin wannan application ɗin. Akwai features daban-daban ko kalar design daban-daban wanda duka za ka iya booking kai collaboration a maka irin wannan design ɗin gwargwadon wanda kake so a cikin wannan application ɗin. Da za ka dawo home page ka danna akan wannan button ɗin, za ka ga cewa a wajen create VTU app an kawo dukkanin tsarurruka na VTU application da za ka iya creating a cikin wannan. Daga ciki an ƙaro partner VTU app, ma'ana wanda zai kasance na partner, wanda a can lokacin da muka yi wancan bidiyon babu wannan feature ɗin, a yanzu sun ƙaro wannan feature ɗin. Wannan feature ne wanda zai baka damar kai creating na application, sa'annan kuma za ka yi integrating na API, wanda API shi zai baka dama kai communication da wannan application naka cikin wasu website na daban. Ma'ana dai wasu za su iya amfani da wannan API naka a cikin website nasu, ana sayan VTU alhali kuma da naka application ɗin ake amfani, amma kuma ka ba da API wanda zai ba da damar a yi connecting da website naka. Waɗanda suke da experience akan web development su san me ake nufi da API. Sabida haka wannan it is great features a cikin wannan application ɗin wanda zai taimaka sosai da sosai ya kasance ka yi amfani da wannan ainihin application naka across various platforms. Idan ka koma a home page ka danna akan other apps, za ka ga cewa shi ma an inganta ainihin user interface nashi, a yanzu za ka ga layout nashi is looking so good. So a yanzu za ka ga cewa akwai tsarin applications wanda za a taimaka maka idan kana so a ƙirƙira kamar e-commerce da dai sauransu. Duka kawai za ka zo ka yi bayani, ka shiga ka yi contacting nasu, za su ƙirƙira maka irin wannan application ɗin da za ka yi amfani da shi. So a taƙaicen taƙaitawa, manya-manyan updates daga cikin wannan application ɗin kenan wanda za ku iya
cin gajiyarsu ko amfana da su. Sai dai kada ku manta har yanzu agent app yana nan a kuɗin da yake kuma za a baka jari idan ka yi amfani da shi. App ɗin da na ƙirƙira a bidiyon da ya gabata zan ajiye muku link ɗin shi a description wanda za ku iya zuwa ku jarraba shi ku gwada shi ku yi amfani da shi ku ga yadda yake aiki. Application ne na data da kuma airtime wanda za ku yi amfani da shi ku yi deposit na kuɗi, ku yi sayan data ko ku sayar ko ku yi amfani domin kawunanku. So duka ana maka ƙarshe wannan bidiyon da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kada ku manta da subscribing, liking da kuma sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode.